अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको आपकी जहानत का अंदाज़ा करवाना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बैठ के ये सोचते रहते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। जो दूसरे लोग कर रहे हैं हमारे पास वो मेंटेलिटी नहीं है, वो जहानत नहीं है। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि आप कितने ज़हीन और कितनी आपके पास मेंटेलिटी है। ये है मेरे पास एक बुजुर्ग हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं और ये यहाँ के कीनिया के रहने वाले हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि पाकिस्तानी पीपल यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर लेते, तो इसका आंसर क्या हुआ, तो दोबारा मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इद्रिस, I wanna ask you that I look here that so many Asian people are here, like from Pakistan, and they are doing very good business. So what is the reason that your Kenyan people are not doing those business which Pakistani people are doing? What is the reason? Please explain for us. First of all, I'd like to thank you because this issue can help also Kenyans venture into businesses, just like the way Pakistanis are doing businesses, and very well they are succeeding. So the first thing I would think that Pakistanis have better than we is that they ventured into entrepreneurship earlier than we did, especially from 1901, when the Pakistanis were working with the British on the building of the railway from Mombasa to Nairobi to Kampala. These Pakistanis brought in the new ideas of exchanging goods. They give Africans what they have, then we exchange with what we have. So they kept on like that. The Pakistanis know how to save, and then Kenyans know how to spend. So the Pakistanis, when they are spending some money, they know very well that there is the capital money that they started with is still intact, and also there's half of the profit is still intact. Then they spend a half on their own needs. Okay, Mose, we are thankful for you that you have told us. तो मेरे प्यारे और मोहतरम दोस्तों, ये देखें कि ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास जो मेंटालिटी है, जो जहानत है, और जिस अंदाज में वो बिजनेस करते हैं, जिस अंदाज में वो सेविंग करते हैं, उस अंदाज में हम नहीं कर पाते। तो इससे आपको अपनी जहानत का अंदाजा लगाना चाहिए कि कितनी आपके पास जहानत है कि आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो छा जाते हैं। तो आप भी बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ नॉर्मल मेंटालिटी है तो ये आपके लिए इनफ है। तो अब मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि कौन कौन से बिजनेस यहाँ पे पाकिस्तानी पीपल कर रहे हैं। सो मुझसे I want to ask you that how many business our Pakistani people are doing here? Pakistanis are actually very effective in motor industries. Motor industries, I mean selling of cars, and then selling of the spare parts, and then motorbikes and motorcycles, and they know not only how to sell but also how to repair. So when they start businesses, they know where they'll be getting the spares, so that after they open their shop, they have already brought in enough stock which can last for even a year. So then they keep on replenishing, adding on what they started off with. Now, there are also Pakistanis also in the health industry. Health industry means that they are involved in hospitals, the running of hospitals. They are involved in importation of medicines that are used and medical equipments. So the Pakistanis have the knowledge of how to connect with the people, the producers, and then when they bring in, then they know who will be buying. So that's the one aspect that the Pakistanis are better off than the Africans.
جی دوستو، یہ تھے ہمارے موزے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستانی پیپل کون کون سے بزنس یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں. اس میں موٹر کا بزنس ہے، یعنی یہ کاروں کا بزنس. پاکستان میں تو کاریں بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بہت چیپ ہیں. یعنی کہ یہاں پہ جو پاکستان میں 6 لاکھ کی ملتی ہے کار، یہاں پہ تقریباً 4 لاکھ کی وہ آپ سیل کرتے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتے ہیں، یہاں پہ اتنا ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا. تو میں نے جو پاکستانی پیپل یہاں پہ کر رہے ہیں بزنس، ان سے میں نے پوچھا اس حوالے سے کہ کتنا مارجن تقریباً آپ کو آ جاتا ہے. تو جو نارمل بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جو 3.5 لاکھ کی کار خریدی جاتی ہے وہ 4 لاکھ میں بیچ لی جاتی ہے، یعنی پر کار ان کو 50,000 تک بچ جاتا ہے. اسی طرح کچھ بچر ہیں، کسائی ہیں جو پاکستانی ہیں خصوصاً سیالکوٹ سے، وہ یہاں پہ بچر کا کام کر رہے ہیں. اس میں پروفٹ مارجن ان کا یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً ہاف آف ہوتا ہے. یعنی خریدتے بھی ہم یہیں سے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک مینٹلٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، تو ہم جو ہے ہاف پرائز پہ وہ خرید لیتے ہیں. یعنی اگر ہمیں 250 کا پڑا تو وہ ہم 500 میں سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس انداز میں پاکستانی پیپل یہاں پہ بزنس اپنا سجا رہے ہیں. جزاک اللہ، تھینک یو، السلام علیکم.